Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Yan uwa bayin Allah, kaman jiya idan ba a manta ba, yau ma muna nan dai a tsaye a kofar gidan alkur'ani a wannan tsangaya ta alkur'ani mai girma, inda Abdullahi dan Abbas yake ba mu labarin cewa gafa abin da annabi ke yi idan azumi ya kama. Kenan idan azumi ya kama, manzon Allah yana ƙara jajircewa akan alkur'ani, baya wasa da shi. Dama can yana yi, amma manzon Allah yana ƙarawa akan haka. Akwai imamu watan bin Rajab yana cewa wannan hadisin yana gwada mana cewa watan mutum a tara al'umma a koya musu alkur'ani ya dace a cikin Ramadan. Mustahabi ne ko kuma sunna ce a daya a tsaya idan azumi ya kama a koya a jama'a alkur'ani, a samu wani wanda ya iya sauti kyakkyawa yana karantawa al'umma suna saurare, ko kuma a samu wanda ya iya ya zauna ya koya musu alkur'ani su fahimci watan tarjamarsa, a koya musu sanin asrar na alkur'ani, a koya musu sanin watan lungu-lungu na alkur'anin wajen tsoratarwa, a gaya musu wajen yi musu bishara su fahimci wannan, a koya musu ayyukan da alkur'ani ke bukata akan haka. Wannan ya sanya ibn Rajab ya ce watan hadisin ana iya tsinkayo haka daga cikinsa. Har yau dalili ne kyakkyawa da ke gaya mana cewa watan idan azumi ya kama akan so dan adam ya yawaita tilawa alkur'ani. Ma'ana a azumi dan adam ya tsara ma kanshi program, ko dai mace ko namiji, yaro ko babba, ya zama kullum zai yi izifi ɗaya, ko kuma zai yi juz'i ɗaya, ko zai yi juz'i biyu, ko zai yi uku idan zai iya. So ake a ce a kowane yini na Ramadan ya kamata dan adam ya wani abu, kai ya zama ka shagaltu da duniya ga baki ɗaya, a ce har lokacin ya wuce kai ba kai ba. Kuma kar gane, kar ka manta fa, wallahi dan uwa in kai sakaci sai a ce yau an fara, gobe jibi, gobe gata, sai a ce an waye gari an yi ba da kai ba. Dan uwa, kamar shekaran jiya ne muke cikin Ramadan, kamar shekaran jiya muke Ramadan, yau ga mu muna kofa gidan Ramadan, yana kwankwasa mana kofa cewa ya fi iso, kuma ya kawo kayan aiki. Idan ba da kai aka yi ba, ba kuma za a yi ba. Idan ba a yi da kai da ba, to yanzu ma ba za a yi ba. Saka ya kamata dan uwa, kar ka bari Ramadan ya wuce kai ba kai wani abu ba, ka tsaya tsayin daka kai ta karatun alkur'ani. Manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa, manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa watan ya kasance suna mudasara, ko ya kasance suna karatu da ainihin Jibril a kowace shekara a cikin watan Ramadan, sukan sauke ga baki daya karatu tun daga farko har ƙarshe suna yi da Jibril. Amma a shekarar da manzon Allah zai rasu, saboda ƙarin himma a cikin karatun alkur'ani, manzon Allah sauka biyu suka yi a wannan shekara. Ashe wannan yana gwada maka ana so dan Allah dan adam, kafin a ce ka gama da tsangayar alkur'ani, ya zama cewa to ka dage kaya wani abin a zo a gani. Don idan baka yi ba, kar ka ɗauka cewa wani zai maka. Saboda ana buƙatar ka koyi ƙur'ani, ana buƙatar ka tsaya tsayin daka ka koyi yadda ake sanin alkur'anin, ka tsaya tsayin daka. Idan baka iya wa, nemo ɗanka a cikin gida wanda ya iya karatun ƙur'ani ya rinƙa yi kana ji, ko kuma a'a ku nemi wani mutum yana yi kuna ji. Wannan yana da mahimmanci, don ba a yin karatun alkur'ani ana ihu. Saboda haka wannan kaɗan daga cikin abin da ake kenan a wannan tsangaya ta alkur'ani mai girma. Allah ya sanya da mu za a yi, kuma ka azurta mu da yin karatun alkur'ani a Ramadan. Allah kai ne mai iko akan haka, mai iko akan komai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.